Abusuafo yɛkyiakyia mo nyinaa anwummere so ɛyɛ good news apologetics na mote yɛn ka no. Yɛde yɛdwumadie sɛdeɛ da bia yɛyɛ no yɛboaboa yɛn ho ano na yɛsua adeɛ nkanka adesua wɔ ɛsom mu. Na ɛsom titiriw yɛ kramosom ne kristosom na yɛboaboa yɛn ho na yɛsua adeɛ ne yɛapɛ emu nkyerɛmu. Na ɛnɛ so yɛdwumadie no sɛdeɛ mohu flyer na yɛpostiɛ no sɛdeɛ asɛm no ɛka no yɛhwɛ nkramosom baabi a ɛsom nankasa firi ɛba na Awurade ayɛ adom ama yɛnya yɛbra baako a ɔbɛka yɛn ho ama yɛdi ɛnɛ dwumadie yi. Na yɛ brother ne din de brother George Ajay ɛyɛ me namesake. Nti brother Ajay mɛma wakɔ aba na anwummere so yɛbɛsan da wase sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wo bɛsɛ bɛka yɛn ho ma yɛndi dwumadie so wampopo ti na wabɛboa yɛ good news apologetics ama yɛbɛdi adwuma. Nti mɛma wakɔ aba bra. Yeah, nua mejo so pa me so emanije me ahoho ase and good news apologetics mo so mo aton sa frɛ sɛ yeso kakra bi kitikiti bi a yeso yinimu a yebetimi aboa ma yi nyinaa sɛ de otwedi amponyankopɔ boss so bo asase hwehwe free ye ho sɛ yenso nani wa asase so yebetimi asua ade na yenya hunumu kakra ɛwɔ anamo a yebetu na yene yankopɔ ntem ayekama medam mo ase Yo, na deɛ di kan no, medi kan abusa wo. Sɛ tam a yɛde flyer yi bɛto abɔnten, obi madamfo bi bɛbusa sɛ program yɛ ambalance no, na nanka wɔ sɛ yɛpɛ kramoni a wɔnim ɛsom no mu yie. Nanka ɔno mu ma bɛboa yɛ ama yɛdi dwumadie sɛdeɛ ɛbɛyɛ fɛ. Na mpakyɛ ma medi kan musa wo. Ɛsom no sɛn na wosi anim ɛho asɛm fa? Yo, nkramosom sɛ ɔsom biara no yeyi wɔn a wɔwɔ som ne mu ne wɔn a watena mu pɛn efiri hɔ a wɔ pɛ sɛ obesua ɔsom biara ho ade a Nyankopɔn ɛboa wo gyina w'akyi ma wotumi ɛyɛ nhwehwɛmu esua enye mu hunumu me ankasa mom no menkyi efiri nkramosom mu agya Nyankopɔn ɛnam ne so de me ba ewiase mu ɛyɛ nkramoni nti yɛwɔ me wɔ hɔ na megye ntetea kakra nso ɛwɔ ɔsom ne mu ansa na menyini mu no mefiri nkramosom mu ba kristosom mu nti sɛde menye obi a minnim nkramosom ho hwee yɛde adesua esua fa som bi ho to nkyɛn a mefuru ma hyɛ hɔ nti no manante wɔ mu kakra nti mewɔ nteaseɛ kakra ɛwɔ ɔsom ne mu Yo, that's necessary. Meti de oka na si ya na enye sɛ yakɔfa obi firi baabi na ɔbɛka biribi kɛkɛ afa som na yɛ obi a ofiri mu na wonim de ɔwɔ mu ɛna ɔbɛka mu asɛm akyerɛ. Pakyɛ sa. Yo, me da ase. Ɛne na deɛ di kan no mɛkɔ so na mabusa masɛm busa a yɛdi kan no aboa yɛ mu nkyerɛ mu. Wobɛtumi ama yɛka sɛ nkramosom ankasa sɛdeɛ bɛyɛ a obi a ebi a yɛnsusu sɛ obiara nim yɛka sɛ nkramosom a sesei na teɛ. Nti wobɛdi kan ama yɛ broni bɛka sɛ background information anaasɛ history kakra afa nkramosom nsa na yɛde deɛ ɛtɔ so no atoa so. Yo, sɛ yɛka sɛ yɛkyerɛ nkramosom ase anaasɛ nkramosom abɔse a mpempii no sɛdeɛ ɛyɛ na kristofoɔ yɛka no obi koraa tumi bisa sɛ na edin kristofoɔ munya firi he ɛm sɛ bible na ama ansa wɔ asomafo nnwuma no tiri du baako sɛ ɛyɛ afoforo bi a ɔmo hwɛ brɛ na yesu kristo bɛtena ase wɔ asase so na ɔde ka n'asɛm edi ne dwuma na ɔkɔɔyɛ no n'akyidifoɔ no etutu wɔ n'anammɔn te sɛ yesu kristo nti wɔn pa na wɔnyi ni na ehu saafoɔ no hwɛ wɔn kaa sɛ yeenum su no wɔn ban te sɛ wɔn wura no wɔyɛ kristo sɛsoni ɛsɛ wɔn su no wɔ ban te sɛ kristo no nti kristo asɛfoɔ nti tetebrɛ no na obi betu anammɔn a n'anammɔntuo no tumi ɛbɛyɛ Yo, etiefo sɛ yɛhwɛ yɛbra ne kakra egu so ɛbɔ yɛn ho mmɔden si ebenya yɛbra na ɔbɛka yɛn ho bio na adesua no megye sɛ baabi a wahyɛ aseɛ kɔ no yɛni ɛgye ho ba paa.
ti ekoso aka abo e homodin se benya the bra George no abeka ye ho na ye de dwumadie no abrɛw emse na homa no ha ye kakra se de ye kan ye no ye ni ha se ye begu esom ne ho fi na mom ye behwe mu adesua enti so ye kramoni se wo ye malam se wo ye obi a wonim esom no ho ade na wo fi se ebia de ye te ha e kan no ente sa no akwanya wo ho se de medi kan sha se kan ye no ye be ma wakwanya wo betimi aba na de wo fi se ebia ye kan odwumadie so a enye sa no ye be ma wakwanya na waba abekirem enti wo te se yakan bibi na se wo fi se enye no kra akwanya wo ho betimi aba so Bra George mpacho memo akwa aba bi o se wahoma na tiko kakra mahoma no teko kakra nti sede na manu gusu me dase sede na manu gusu no nti ya namo a foforo bi tuye ewo nyame kwan so nam sede Kristo si bo ne bra wo wiase nti na mo anya edin no a Kristofo in the same manner ye ka nkramosom a the word Islam no Arabic word no ichirase ene se obi a obre no ho ase or submissiveness to the will of God. And in that matter, Arabic Nibaga say Allah subhanahu wa ta'ala. Until obi ono submitted to the will. Nti Nyankopon apede anasa ne pe no. Obi obre no ho ase e masa ope no. Ene nkramosom. Na ye yina efri say nkramosom only does not take it authority anasa example from Komsheni Muhammad said on boni din our sallallahu alaihi wasallam. And for that matter on that score, based on the purpose of the program, we want to also respect their view and respect their position by also according them that needed respect. So me bo nkomsheni di na me just said the omo just na utie ma men how because yitu pon say yisua de enye tu pon say bi ye ka kasa enye de etie obi asin we want to attack somebody's belief or their religion. The person you awaken your mind, you na yem person more because I have always asked this simple question. Yesu Kristo ba na me ni wiase. I was not there. One mo hunu Kristo. Me ma hu sa afọ no. One hu Kristo me ma hu omo. The same way Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na me ho. Omo hu no ntimi gidi se me nua bi a wo tie me. So ye kramoni. When we were the same generation, we didn't have the privilege of first-hand information. Nti ye nyina no document anase nwoma waja wa ekyiri no ene ye mu mpempempem mu nti ya desua no basically me de sede dia sana me ma desua me first time or good news apologetics ni nti se bia bibi wo ho na se bia me kana sounding new to you a se de ya me pe ma desua no se me pe se ye fair to obia ne ne gidi na mum nwoma ugina so a wo de sua de som anase wo de ye wo nkyerɛkyerɛ no se me hu bibi na chi adwen na hia se me bisa question wo mu a na ma bisa ana se ma twe adwen sisu se we hu ne sen ye brai ahoman asa atiko bio se enkomo na ye de eduru ba bi a enika ba enkomo na ye da na ahoma no haye na ye koso abo ye homodin se ye benya ye bra na asan be kan ye sa fi se adesua no se de odi kan si kan ye no se bi ye ni ha se ye begu obi esom ho fi da bi enye sa na ye no ye wa ha se ye sua ade enti se de o kan ye no wo ye kramoni na ofi se ye ka bibi na enye sa na ti a wo akwanya se uba na obeti bra George mpacho me mo akwa ba bi o emsa ahoma no etiko ndi bacho to aso free ba bi a na waduru na ma switch I your friends network nti ya say dem dia baso no will also be stable and he said na American nye yitu mo pon se bia ye ka obi bia na ya ka no kwan foforo so ha nti ma yema ya accord obi a with the needed respect nti Komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya ono nko ana omohwe no omohwe akomhyefo aka nti omohwe se akomhyefo aka no mo baaye no de Nyankopɔ de ma won so family wiase no omo de baaye ane omo de baaye nipa a wode bre wo mo no sen no mo gitu mu nti won a wanje antumu no won a wagitu mu nti won a wagitu mu no mo ye de Nyankopɔ soma akomhyefo no ye de bre wo mo no eno ho hwɛsoɔ no mo de hwɛ sɛ Komsheni Muhammad nso baaye no no so de bre ni wiase no sɛ de ne Nyankopɔ hwɛ so de bre no nti won a wɔpeneye na ɔbrɛ wo ho asɛm a saa apɛdeɛ no ɛna yɛfrɛ wo mo sɛ ɔmo yɛ Muslims
Into the word Islam, simple terms from Arabic translation, it means submissiveness or to submit to the total will of Allah subhanahu wa ta'ala. Yo, me da se pa any enchiremu a odi amaye. Sa dwuma de menye ni se obi e kramoni na otie ya se de wasi ahya ase ne no bubefu da bi. Me giri se nani ba giye pa aba be kan ye humpo ama yesu afi se me sen repeat se de o kan na ye ni ha se ye betake anate ye begu esum bia ho fin. E ade ni esua. Yeah. Opanyin pacho ma me sen musa obi o se ya ye tate se ye nuanom kramofo se eye esum a eye nkramosum no efri as ye papa Abraham a ye nyina Christopher na ejifo ye nim se Christopher nyina ya se free no omu se hwa na free na mebusa se uso gitum sa na no kre se ye papa Abraham som a enam omu so sa bedu yesu yi eno ana ato aso akodu nkramosom ya na. Okay. Se yefa openi Abraham anase nkramoni beka se nkomhyeni Abraham na nkramofo frɛ no anabi Ibrahim alayhi wassalam. Yefa ono na Christopher so frɛ no Abraham. Yefa wono egyina hɔ se de yenim no ɛwɔ tworo kronkron mu. Ɛne se de nkramofo ɛka no ho asɛm ɛwɔ ɔmo nwoma kronkron Al-Quran mu egyina hɔ a yes obia kramoni o Kristo na egitum se Abraham oye Nyankopɔn somafo oye nidifo oye nkomhyeni depending on how nipa no pese we explain a Nyankopɔn soma no ma no ba asase so Bible edi no ho adanse se obo abrabotene nkramofo nso egitum nti se sum ne mienu nyina so na omo botaye abrabotene a suffice to say enye out of place so omu bia be claim say some of the buy no and ekuramu because the bottom line of a some aye kan wasem say e be bo abrabotene na emom ba bia ye pai ye ekwan a ye fa so e de abrabotene no okay principles no belief no set of beliefs na ye gina so de aba ho no e na ama yemu apai nti ho na ihwehwemu no ni adesua no nchichemu no ho na egina nti se kramonika se soma Abraham de ba yes of course ya sa na omoka da bia me ne omo ni ho achinye pi Christopher so ka se ho na Christosom na boss free because Abraham by Yankopɔ hwe no so na onam no so na sinimu na Jewfo ko pie wo Misraim omo free Misraim no Yankopɔ ye nhihye ma omo osom ti benya Yudafo som Yudasum mu na Yankopɔ ye wo mo e de wo bewura Christosom mu nti fine obi afa no source free ho nti se ya abrabotene ne ho asem ne ka me na obi anya chinyegye ho na emom se ko ba se ye ba se esom ben ne enkohwehwemu because enim nkramo som na temude ene ne nhyehyeye okay nti yenim the laws and then the practice of it sanso na Christosum yenim the laws and the practice of it nti abrabotene in general ne de fair enough obi ask a good point but nhyehyeye no atemude no ne nhyehyeye na ewu mu no the practices and then the laws of it no is it the same as nkramo practice no and Abraham de bae said the Christopher practice no and Abraham de bae ho na adesua no wo te ho na ye fa obi anwoma na ya pense mu ne ahwe said the etie based on the nwoma no eka na chiri no say ye wo other existing evidence bi ne facts bi a ye de support nyamso mu adesua yi ya ahwehwehwe ho nyina nso ne ahwe Papa medasi tete dem di kan no se de wasi de adesua na sha ase no megiri se obi a osua bia na se obi a odi achi bia na ni bagye pa if say ye ba na nka sha ase na toto bomba menyi ni se nka nyina kra ye ni bagye mom you say kwan na wafa so no we invite ye nyina se ye mebom na ye sua de na megiri se obi a wo hwedwuma die bia eni bagye ene na afi ma ye ntinsi kwan no ankasa so mebusa se ye ka se nkramosom se de topic ni sitie no tre ba bi efra nkasa nti bre de majama se tre ba bi a esom na efri bai very good said him di kan kira se se kan nkramosom a Arabic word Islam e kire se wo de wo pe e hye Yehu Nyankopɔn ensa na Nyankopɔn no apede a wo de asoma ne nkomhye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba asase so no bi di so no nti no omo wa ginade ne yina so bi nti
Islam ankasa ewo 6 set of belief. Islam o gidie maako enum. Islam gidi se nyankopɔ yɛ baako. Omo profess the monotheism of God. Nyankopɔ yɛ baako. Na omo de attach se nkomhyɛni Muhammad ɛyɛ ne somafo ampa. Islam gidi se nyankopɔn ɛwɔ abɔfoɔ. Abɔfoɔ a omo atwa ne ho ahyia wɔde omo di dwuma. Chiefly among them yɛyɛ friend Angel Gabriel. Omo friend Malaika Jibril. Nti abɔfoɔ ɛka ho omo a yɛfrɛ Malaika Asrafil. Omo wɔ abɔfoɔ a omo gidi sɛ nyankopɔn bɔ omo nti omo wɔ abɔfoɔ mu gidi. Omo san ɛwɔ akɔmhyɛfo a nyankopɔn soma a omo mu nyinaa gidi. Omo wɔ nwoma a nyankopɔn de ma akɔmhyɛfo no mu nyinaa gidi. But nwoma no omo say the most common ones no ɛyɛ verse 20. But then the popular ones no ɛyɛ 9. Nti 9 no omo kyɛ mu a ɛyɛ the Taurat, Zabur, Injil, wal Quran. Nti Taurat, Zabur, Injil, and Quran na eba Christopher mu a yɛfrɛ Taurat no Torah, the Pentateuch, the 5 books of Moses. The Zabur the writings of King Solomon and David, that is Psalms and Songs of Songs. And Injil nti omo gidi sɛ Taurat no wɔde ma Moses. Omo gidi sɛ Zabur no wɔde ma Dauda, Nabila Dauda, and Suleimana, as David and Solomon. And they believe say Injil no nso wɔde ma Nabila Isa alayhi wasalam, that Jesus Christ, Isa al-Masih, Jesus Christ no Isa al-Masih wɔde ma no. And then Quran no wɔde ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Except say miɛnsa na ɔmo aka no Christopher so accept it, but Quran no na ɛhɔ na differences no wɔ. Nti ɔmo san agyi what they say hyɛbrɛ edi sɛ ɛsɛ nipa biara wogye di sɛ hyɛbrɛ wɔ hɔ, predestination. Nti no ɔmo gyidie ahodoɔ asia na afei ɔmo wɔ nyinasoɔ enum, 5 pillars. Ɔmo sɛ 5 pillars ne sɛ antashhadu an la ilaha illallah, sɛ ɔbɛkae mu aka sɛ yɛwɔ nyame baako pɛ, n'akyi ne n'anim biribiara ni hɔ, wanna Muhammadu Rasulullah, na nkɔmhyɛni Muhammad ɛyɛ nyankopɔn nkɔmhyɛni. Na wagye ato mu sɛ wobɛyɛ 5 daily prayers. Sɛ ɔtokimu solat, wobɛyɛ 5 daily prayers. Na wagye ato mu sɛ wobɛma alms, wobɛyɛ ayɛ. Ɔto utu zakat, wobɛyi zakat. Na afei so sɛ eduru 30-day fasting na somu Ramadan, wasan akyene kom ɛdaduasa. Na afei watahajjul bait nistatanta alayka. Na wakɔ wabrabɔ mu no nyinaa no, at least once in your lifetime, wayɛ pilgrimage akɔ Mecca. So ɔno nyankopɔn hɔ deɛ conditional. So ɔno nyankopɔn ɛdom wo ɛho ahoɔden bia. Nti no, these are their beliefs, these are their pillars. Nti no, sɛ wopɛ sɛ wo examine Islam yi, na wohwɛ ansa na yɛbɛwura baabi a yɛwɔ questions to ask, and where the religion is coming from. Listen to normally we have to ask them and then raise their awareness and create their indulgence. You have fed them better particulars in terms of explanation. Omumra, we no more basic as will be at here, say, Omo GD Makuma Punsia, Omo Enyinaso Enum. Now, you call a year abako semua, in say assume Islam, just like Oka. Soma be able to say and I'm in a way Jesus Christ so and a by we assume Islam abako century say and a young commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam so nearby. Baby, I'm catching them for said answer a Islam as you know. It is very important, very, very important. Say young share kuro ne omaya and Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mobile. Na yɛnhwɛ bɔ nkɔmpɔ nhwɛ yɛkyi kakra hwɛ ɛbra ansa na Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɛba no na kuro no so ne ban te sɛn, because we study critically the pre-Islamic era of Arabia, ɔmo socio-cultural life ɛbɛ mu ahu sɛ there's a question for yɛn nuanom kramufo sɛ ɔmo bɔ ɛme yɛte aseɛ, because a lot of things find itself in their socio-cultural life. Na saa time no Arabic no your friend the Jahiliya period.
or Al-Jahiliyyah period. And as it said, the era of ignorance. That is a time no, na komsheni nyama no, na nipa or say we are no sabia no, very much ignorant, especially with their relationship with respect to their relationship with God. Omone nyankopɔ bɔ so ne asase ntemu no. No man no mo ye no said an ignoramus will behave. Obi a wonim de ebo ne bra no sa na no mbɔ mbra. Nti saa bere ya omo na aka sɛ ɛyɛ period of ignorance no. Near course on any more year, it's a bit strange, say, who sa sociocultural practices ni baby Islam. So then the question is, okay, the war no na bia commission ni ba so be policy no ama na ye som. Ana say the ignorance na yankopon pe no. And Osman commission ni so for bibi mra to shaping their life. Yes, so what existed is so some of them are so the fundamental and cardinal practices of Islam. So a hundred questions no baby ewo. Into Islam abosse de say person examine here just like I said. But openi di ye hwehwemu bi. Ma men ka san hwehwemu bi kakra emfa ho because they share the pre-Islamic era and Jahiliyyah. Who said the openi ne ka no enye far from the fact because that is what existed. Wɔse nkramosom enya de ɛyɛ ade foforo biara na ɛyɛ som ahodo a na ɛwɔ hɔ dada ɛna wɔn no opposite to wɔn a na wɔn gye nyankopɔn ani no wɔn bɛte kuo so he call it the believers movement meaning so obi ate saa asɛm wei da believers movement nti this believers movement no wɔn gyidie nyinasoɔ no sɛ nipa nyi ni sɛ nyankopɔn a ɔbɔ ɔsoro ne asase wɔ hɔ so they profess monotheism of God that ma nipa entwa nachi and one omo argument ni na was against nipa wo twa nachi akɔfa wo honini aba besi hɔ na wɔde wo honini no adane ne nyame sɛ enye ade esi etia and interestingly the believers movements no na Arabia fo wom during nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne era no we you obi hwehwɛ mu a wayo obi sɛ me ka ho asɛm ansa ne akɔbɛ briefly sa period no na nkramofo Arabiafo ewom na Jewfo ewom na akristofo ewom ɛna nkrɔfo bi yɛfrɛ ɔmo Sabifoɔ Sabians na ɔmo so ɛka ho na saa nkrɔfo wei no nyina soɔ ne sɛ ɛsɛ nipa bi ahwehwɛ nyankopɔn akyiri kwan as against nipa a ɔbɔ ne bra nam ahonini ne abosomsɛm so nti openi hwehwɛ mu no ɔkɔ n'anim yɛfrɛ no Dona sɛ obi a obenya ho bia no betumi akɔkan owura bi yɛfrɛ no Dona na nwoma bi a watwerɛ no the believers movement and Islam okay kan yɛn sɛ wabɔ ne ho mmɔden paa akyerɛkyerɛ nneɛma mu paa ɛbɛboa ma wanya nhunumu and you see saa nneɛma wei a yɛreka no is not out of place o yɛnka no kwa o because my culture was say a believers a movement and nkrɔfo bi wɔ mu so say yɛboa it is not so strange say when you come to the Islamic Quran gidi ede nkramosom enam nwoma na ɔmo fa ɔmo sources wɔ mu no when it come to Surah Al-Baqarah Quran chapter 2 verse number 62 no wɔbɔ saa nkrɔfo wei na edin wɔ hɔ you get it nti no say nipa ne ka na kyerɛ sɛ it means on can out of place there's a direct linkage to whatever we are saying right inside the Quran itself nti minim sɛ bi a ɛnyɛ ne nkwa na bi yɛ adesua no ɛnɛ de yɛ bia ni keke no be bebree so nti no and then what standing and then revealing evidence are all say it is so strange say obi beka say saa time no na nipa ɛwɔ ewiase a na ɔgye nyankopɔn di saa kwa no so sɛ gye nyankopɔn di no na wɔnom ɛfrɛ wɔn ho edin ahodoɔ a ɛnɛ nipa bi de frɛ wɔn ho te sɛ obi bɛka sɛ ɔyɛ muslim because saa time no ɔno na hwehwɛ mu no nkrataa ɔsɔ mu ne de ohun yɛ ne de ɔka nyinaa the evidence was clear sɛ ɛnɛ wɔnom ɔmo frɛ ɔmo khalifa anaasɛ yɛfrɛ wɔn khalifa te sɛ anka kristo sum yɛbɛka sɛ yesu asomafoɔ na wɔn a na anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyi ɔmo bɛdi n'adeɛ totoa so no na saa edin no ɛni hɔ but rather
George, mebacho ansa na beto aso no me say obi busa say engoma na wo ka ho asem ka be ma mu detail yi a em say obi ani je ho so pese ohwehwe sa ngoma na chire kwan mebacho anti ka be tima si ngoma no so bi ma ma me fa ngoma no edi entudwa say Muhammad and the Believers. Muhammad and the Believers. The open sa ngoma ni bia yeah, Muhammad and the Believers. Title near at the origin. Okay. So the me say me so access to you Google Muhammad and the Believers at the origin. Okay. Me sure say nipa ni tie nti obe take note. Mbacho to azuma e. Yeah, that is why I want to put out the facts there. Debi ameka say we shouldn't be emotional. Yeah, no ma ye ne anuanum kramofo suade no. Don't go there and assume say sebi emo ebia oni adwen we stupid. No Muslim is stupid. Muslims are very fine people, they are very intelligent, they understand what they do, and they do what they do with commitment. Sure. It is a baby I want to ask ya who are putting also I deal with the my kind of money. Na send a munch the motie. Oh, there be a way ye, but additionally, you know, the empress we cremoni, we Christian, I was saying, so say, can you Muhammad by now? And I want Muhammad, the Caliphs I'm even mentioning, no, those people you didn't see them. Yeah. Caliphs, you didn't see them. Until you know me and relying on documenta. I'm not by any stretch of my argument saying, sir, the document is at fault. But I'm humbly appealing to you, sir, don't just swallow. You have every right upon yourself, sir, document that when whether it is a Quran chapter, a verse, or the entire Quran, or it is a Bible chapter, a verse, or the entire Bible, you have every right to examine it critically. Sure. And subject it to all possible godly scrutiny, so that because Nyankopon from either the Quran or the Bible will never take any excuse in the first place. Yeah. And yadia could do have na oh Nyankopon na me de minim sa o Nyankopon oh unse me papa wo me yekremoni me ma me wo me yekremoni so say excuse no be function dia and I'm glad to take it at once because they na you but na me anim na we this nti yadia ahombrase na yesu nti say na me gu so America openi do na patch say that title bit is say Khalifa and Khalifa that doesn't exist until somewhere late after the emergence of a certain group said they want to institutionalize the religion. Na sa friends say na omo admit omo from Amir al-Mu'minin, commanders of the believers. So the leaders never call themselves caliphs. And when we talk about the believers here, we are talking about Abra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam free. You say historic accounts of 4 other caliphs: Khalifatul Abu Bakr, Khalifatul Umar, Khalifatul Uthman, and Khalifatul Ali. With respect to Ali, there are problems there. The reason why even Islam, just like Christianity, there are divisions. Because Khalifatul Ali, no, don't want us to say, or no direct blood relationship with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Immediately after his passing, he should have succeeded him. But somehow, somewhere, for which reason, functionaries be start here, right from there. What I say, in his half the evidence is that that title did not exist as at the time we are made to believe Senewoho. But then what was there was Amir al-Mu'minin to emphasize the point that it wasn't a new religion, but it was a believer sect. Amir al-Mu'minin means the commanders of the believers. So which believers are they talking about here? Okay. And then the conquest, nomadic conquest, no. So it describes almost say Amir al-Muhajirun, the migrants. At a point, Muhammad left Mecca and went to Yathrib, in Medina. So the movement from Mecca to Medina are forming the basis of the Islamic calendar. And said the data Yakasedia and 9th, right? So and 9th day of the Gregorian calendar, November. Yeah.
in the year of our Lord, the year can in the year of our Lord, AD. So some can say AD is after the death of Christ. No, Christ, as the Bible projects, no, is not dead, he's alive. So in his years, if the Latin word anno domini or anno domini, which means in the year of our Lord 2024. Into almost data and the date almost use lunar calendar. We are using the Gregorian calendar. Sometimes we put me change. I'm say yeah, bray as an every so now baby additional do said I'm kind I so interesting. And I sua nkramosum ahyase eno na yesua no na your brother ahoma eha no pa enti se osamba baka yebesan amana bem na wabekire baby a ode druye no ebi se adesua no se de ye ka no ye nyina yesua ade ye ni ha se ye atake na hwe se de osidi kɔ no so amegidi se wa wohwe bia no wani age ho so ye kramoni ana se we Christian we nya offended in any way because yesua ade pa Bra George me pa cho to aso bi ma me When the million carboni din come now bodies now can AD. Now obey offended that drop the AD. I always advise people. Say and yes, we know the differences about because for I prefer using BCE simple means before common era. Yeah. Or BC. BC is not a common era. But almost data it is in line with the migration from. Oh. So interesting. And command do baby I da na fe ye bra na homa no afri so. Me koso akai ubiem se we kramoni na se wutie ye. Na ofi se ye ka bibi na se enye no kre e wo som no mu a ye be ma wakwanya se obetimi aba na waba be kirem. Se de site ye nsi obi akwan wo dwumadi aye die. Wanam se yesua ade enti ye be ma akwanya. Enti se wani gye ho se obeba so nko ade ye be ma wakwanya no na se ofi se bibi a yaka no ankoyi a ye be ma wakwanya no abekirem. Bra George, mesa mo akwa baby na watu aso ama me. Very good. Nti said the Mecca into omubo data omu di see sa migration from Mecca to Medina. But omu yes migration no, they were referring themselves to al-mu'minin al-hajirun. Okay, the believers or the migrants. Okay, the migrant believers. It means that we are still talking about believers. Nti papa na hwehwemu no waka said ebio na defendants of a particular belief, and that defendants of the belief no ejina homa wonoma na omo project the existence of the supreme God as against one of who say nyame do oso, because it is in record, because oko Quran mu a Quran jitum say Muhammad penso no ye wo no na wonoma owo sa Arabia hono na abosomsem ne abosomsom na mo ekura mu. When for the Quran to have mentioned at least 10 gods believed to be in the occupation of the Kaaba. Kaaba no almost say dan a Abraham is here. So the yesha se wokan no. Yeah, na aboto mako 360 within the environment. Now 10 of them they are all harbored in and around the Kaaba. It means that whatever the research is saying, whatever exists in terms of nkramofo nwoma omugina to the som yede eye susubia ade aye adesua no na say it's not out of place. Nti saafo no na ompeso protect Nyankopon obo wiase. Nti saafo no na ejina maya until a certain point. After say nipa bi susu say dabi yenyi wonom aka no emfiri mu, because until that point no omo point na was anase omo nyina so nyina ye Nyankopon baako obo osoro ni asase, and na hwehwe mu no obeka waka sisudua say until latter part, that is somewhere 685 to 705 common era no na omo ka ombo Nyankopon di nkwa Arabic kasa no say la ilaha illallah Nyankopon ya baako pe.
So it was until after that, and another leg of the monotheist proclamation, no, which leg is he talking about? Say, wa anna Rasulullah, wa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Nti na kyerɛ sɛ beginning no deɛ ɔmo ka sɛ nyankopɔn baako pɛ. Na second leg no bɛka ho sɛ nipa nsa ngye ntum sɛ Muhammad yɛ nyankopɔn difoɔ ne ne nkɔmhyɛni no. That is where the division started. That is where the other ifo na no mo ka ho, the Jews, the Sabians, the Christians, all the differences no by, because to them, no, what they know and what they have held on to, no, did not include that portion now later is being pushed on them. Nti ɛhɔ na ako ne ntɔkwa kɛse a ɛbɛda saa the believers movement ne ntɛm ɛbaeɛ ɛma split no ɛbaeɛ ma yɛbɛnya that sect na eventually metamorphosed into Islamic religion. Nti papa nhwehwɛ mu no deɛ ɔpa akyerɛ ne sɛ sɛdeɛ na ɔmasi hyɛ aseɛ no ɛnyɛ no na yɛhu ne sei. Nti ɔmo mpɛ sɛ yɛgye tom sɛ from day one ankɔmhyɛni Muhammad baeɛ no saa na ɛteɛ no, they should go and redo their research and examine the scripts available very well, because there are a lot of questions there, begging questions for answers rather than the answers they have. What I say, if you are, I also spoke about the fact that it is very important and appreciative say the pre-Islamic era. What I say, the name time a brand best from the pre-Islamic era now, my boss in Jahiliya and briefly, no, actually era na yɛkasa nyankopɔn asɛm ɛnguide nipa de ne pɛ ɛna ɛyɛ adwuma, nipa agye abosomsɛm ne abosomsom edi ɛsen sɛ nyankopɔn baako na ɔbɔ ɔsoro ne asase nipa bi di n'akyi. Nti saa era ni mu no deɛ na nipa pɛ na wɔyɛ nsaborɔ ntɔkwa a ɛho nhia ɛne nneɛma basa na nipa ɛde ɛyɛ. Nti wo study saa era no critical a wotumi sɛ yes sɛdeɛ ɔkae no abosomsɛm no na ɛyɛ adwuma paa. Nti wohwɛ nkramofo nwoma no a Suratul Najim no ase kyerɛ the stars. We are talking about Quran chapter 53 verse number 19 to 20. Any Suratul Nuh says the Quran chapter of Noah. Quran chapter 71 verse number 23. Obobo sa abosom ni bidin said the American, and commonly among the 10 no Alat, Uza, Al-Manat, Al-Jibt, Al-Tagut, Wad, Suwa, Yaguta, Yauka, or Nasir. Sa abosom wenum has been mentioned in the Quran in these two separate Quranic chapters, supporting the fact that the era we are talking about no na ampa abosomsem na na edintintima. And the Kaaba na osusu se ejapeni Abraham nisima wo no Kaaba nim na abosom they contain not less than 360 gods, idols, and nipa worship no. What I say, inti sa worship ni mu no so no they have the practice meaning say obi aye research into a form of belief or religious movement a form henotheist. On say you monotheist, polytheist, and henotheist. Henotheism no principle ni they are practically polytheist, but within polytheism no ɔmo no eyi baako efiri abosom ahodoɔ ekuta wɔn mu na ɔmo de na si hɔ sɛ wɔn na ɔso paa ɛsɛ wɔn nyinaa. Nti wohwɛ the history of the Bible a Amalekaifoɔ, Philistinefoɔ ne wei no mu a na atwa Israel ahofoɔ ahyia no na ɔmo nso wɔ bi saa. Nti saa brɛ no a yɛreka no the Arabian Peninsula no na ɔmo no wɔ abosom bebree sɛ de yɛabobɔ din no na bebree ni mu na ɔmo wɔ baako a wɔso. So Arabic word no among them no they have one of them which is Akbar. What I say, nti sɛdeɛ yɛn nuanom nkramofo agye nyankopɔn di sɛ nyankopɔn baako na ɔso nti ɔmo frɛ no Allah. Nti wote sɛ kramonika Allahu Akbar ɔsɛ sɛ nyame a ɔso. Nti within that period no so they have many gods. One of them was always referred to as Akbar, and the Akbar among the gods was Huba. What I say, na ɔmo yɛ na mamrɛ ne na hyɛdeɛ ma no bet tie. There's one striking thing where has to come with better and further explanation or particulars to convince us say, yes, of course, religion could be different totally, and that not the pre-existing traditions no and a year
because among the Abosoma Yabobo Omudino, there were 3 of them and a very cardinal. That is Alat. Alat is the sun goddess of fertility. Now, a sacred track was near a town or a city called Taif. Mexicans and Arabians gathered to perform pilgrimage and offer sacrifices. So Islam having pilgrimage as one of its cardinal points, it's not a new thing. Because the Jahiliyyah period, the people who were devoting and giving their time to some of these things were performing the pilgrimage. So the question is, okay, pilgrimage, a kanyamsom home, and microphone misconstrue, no, and now some microphone mum the cover by, and Islam are adapted. I mean no offense, but we require better and further particulars and explanation to come and appreciate. Because the American say at any given point in time, let me who say Islam, what will I be waiting for? So I do some of these things from the bottom of my heart, wanting to know Nyankopon akwan a wode ato hɔ a ɛno na because akwan ne de megye di sɛ ntimi yɛ mmienu baako because akwan ne timi yɛ more than one there, then it is easy to conclude say obiara de ɔyɛ biara de beduru nyame hɔ sɛ me no gye tim sɛ de obiara yɛ biara ntimi fa ne nduru nyame hɔ there, then ɛsɛ yɛhwehwɛ ɛkwan tudo no ne yɛfa mu nti this is the what is saying the offer na yɛde ma Alat. Now Oba Al-Uzza, Uzza is the goddess of Venus, the morning star and of power. The sanctuary or track or Nakhla, the east part of Mecca. Now, Onona, consisted of 3 trees. Human sacrifice were the main ritual for worshiping her. But I have many questions because I've not seen human sacrifice in Islam. Yeah. But for Alat, will require pilgrimage and sacrifices. And we know that the pilgrimage, Islam, it comes along with sacrifices. Yeah. So, a valid question to answer. Now, let's go to Al-Manat, the goddess of fault and death. In short, is the goddess of fate. Because of finding fault, he strikes you. The goddess of destiny. So, once again, one of the beliefs is destiny, predestination, destiny. Into one in charge of destiny. And he was represented in the earlier phase of the religion in Arabia. The ritual consists of a black stone, and that black stone finds its way between Mecca and Medina. If I hear in the course of the pilgrimage there's a black stone, does it ring a bell? I'm skeptical. I'm skeptical. I mean no harm, and I'm not trying to run down OBGD, but me do have more explanation. See, when I see say normal way then I find it curious to understand more. Aside this, these people also believe in the planetary. What I say, maybe no worship planets, no. That the 7 most celebrated planets were dedicated to Arabians, no. Or 7 planets most objects to. Okay, and then these planets, no, the people give them special object for peculiar worship. The people of Hema, that's southwestern Arabia, worship generally the sun. And to answer, most time people even mistakenly can say in which I don't agree. Because there's no much facts and basis. Yes, Sentia do not cancer say almost some of the money chere awiano aquine. Maybe a free by east side. But honestly speaking, the money chere the situational point of Kaaba. Into sorry also Kibla. It means or baby a Kaaba is here. Okay. But there's a tradition of the pre-Arabian people not the Himyar people were worshipping the sun. They were worshipping the bull's eye, and the people of Tay worshipped the canopus. What I say? While the Kaaba was dedicated to Saturn, nature said, was special things and no more here for all these things.
I have no much question, but okay, the three gods now. On say as stress said, there's a sacrifice and peculiar worship activities for Alat and Manat. It was some sort of link practices and rituals. What I say, there's a valid question for better and proper or further explanation. Into oko omasitrim na ohwe saa no we nyina. Ironically and interestingly, there were people who are not violent. Na mredi anhye da anya adwuma a lawless states. The otimi no more. There were two group of people, the nomads and the townsmen. No ponko enenam na omo ponko camel afumu no. Se camel ye friend afumu ponko. Yeah. They move from place to place. Common grazing land it resulted into a war. But they were associated with the camel so much, say they earned themselves the title of Ahlul Bayr. Ahlul Bayr just said the people of the camel. They were so much associated with the camel that it earned them that title. And I the townsmen. The townsmen were merchants are no Muslim would be no was settlement. It means that no matter any settlements. And within their lifestyle, a whole lot of things are now. In fact, Islamic scholars admit say the life in Jahiliyyah was barbaric. Na enye. Na omo patro said this is how na nyomatie ansana yebe Muhammad. They have this activity and almost performing. There are people who are very intelligent. Also Arabians, yeah. And those days, their intellect was seen. Nipa compose poems, echo poem competition, and those who have their poem enlisted as the best. Since no more poem competition, as the best poets, you are given the title Hatib, just like a normal Quran reciter who will be born home. So even before no na saa de no wo ho mo ye nkrofo mo ka anwensam mo nwene nsam no makeka asie ni mu na o ma rhyme no ma to na ye de what I say na bedu saa time na it ends all wars, it ends all during that festive season, no? And then that festive season coincide with the last 2 months of the lunar calendar into the first month. What I say, Zulqa'dah and Zulhijjah and Muharram. Nti ebedu won so ayaye nhyehyeye woni obi won tokwa na wo hye wabufu nne na opeke sekan ne na ochina yewura Zulqa'dah mu a fache no kusi se after Muharram ne ya engage. So this attitude, I also try to link it with the behavior of Milianum Kremofo during Ramadan. Yeah. Ramadan, a holy month. So the system of the holy month did not start today. It is in the history. Because your competition now, the over recite yaman ayedeno, Sabusian, your bonabaso. At the Nipa or born a homo day in the bush, or boka banisho, so be a who's assuming one hour born homo day. I always say, is it not there a linkage between how the Quran itself is being recited and this behavior? Because Quran no asamo se bi anyankopɔ ka asɛm na wo nipa me bo free do team me bo free moja bema ho. But how will they compose it? In fact, very sweet. It's very, very sweet. You know, kind yeah, it's very say Gasa na take over, but I think kakra. Yeah, my the other one. Kakra. Yetonka. Kasa ne ma. Hello, what's it? But me talk about a drop it cry. But okay. Yo, for your coso abon kai said ye coso aka no ye ni ha say ya attack and chromosome da bi e ade na yesua. It make us kai bio say so fi say ya kan bibi wa ha na say nya sa na tie a wo akwanya no say wo ba so na be kirem. Ye nyina yesua ade say de brother George Eddie kan aka no yesua ade.
Me patch ye pa afide eh. Oh, say Bra George ahoma na afide atiko kra. Enti said the medical kan no. Ade na yesua. Ade na yesua. Enti ye safa akwanya so craft ye safa ye nuanom kramofo se munyina mo beka ye ho. Na said ye asembusa ye wo no megiri se mo betimi aboa ye mu enkyire mu said be ya obi misrepresent esom no said the esitie. Enti Bra George me pa cho otimi ka betimi ato so me. So ya me phone kana me yiri na dum nti na ma me microphone no me sisi a eba. But impo dem say time no cry nya into the summarize no na ye fancy say na de ye share say aha ye bia ni keke. Fancy said the no muti enyo nsem ekan na omo ka anyo nsem no. Me linking it to how the Quran express is being recited. Voice na say cry. Oh, and let But aha say the It's to say the concluding part of Quran chapter 71 now make a surah to know. Oh, now Udru baby over candidate wa isqala nuhu rabbi la tazar ala al-ard min al-khafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran ghafara. Yeah, some no work on, but said we see wow, annual wow. also epic. It's very sweet. In fact, my presentation is very sweet. In fact, Yeah, maybe I may be a recycle now. And I'm telling you, I don't say that because my boss safely one. I say, yeah, woman too. No, I've come across people or more and income. They are very sharp, divided when it comes to Islam. But or this a war recited from the I didn't do. You see, but I try to link it with some of these activities are not existed before the birth of Prophet Muhammad. What am I saying? You see, said the American, you ever so the Jahiliya period, maybe a some of the stunning revelation, and you know, maybe a what Jahiliya more, and what direct correlation with the practice of Islam today. Never say, are we talking about completely new thing, or there are some existence be in the beer? We try to polish it, or the prophet wanted to polish it, or is it a new religion? Yeah, that's why I first refer to research. Will be a year, na make myself. At this stage, Brennan so a continue. Maybe every year on the issue of the poets. Me adoma na the poem composition competition. No, Nyame adoma da foforo kwan be mu na ya be Sure. Yeda pa megiri se de di kaka na disua no na aye de pa na ye afi ne ye hyase akwantu aye tu efa se ye sua ade afa enkramoso na ne ya hyase na se de wasi hyase yi me sense su bio se obi aye kramoni na otie kura megiri se ne kon be do so obetie because ya mase ye begu esom no ho fin ye sua mu ade ɛna sɛdeɛ meka no so woyɛ kramoni woyɛ mala bi na wofi sɛ deɛ yɛaka biara sɛ maka no bɛmprɛ na yɛnampre nom wofi sɛ yɛaka bibi na wo ne yɛnya adwene akwanya wɔ hɔ kɛseɛ paa ma wo sɛ wobɛtumi aba so na wabɛka sɛ o asɛm a moka yi aha nyɛ sei aha yɛ sei yɛn nyinaa yɛsua dɛ megye di sɛ ɛbɛboa yɛn ama yɛate nkramo ɛsom no yie nti baabi a yɛduru yi sɛdeɛ ka yɛnsɛe adɔfoɔ berɛ bebree Bra George mɛda wo ase na afei wo last word na but mesan aka bio sɛ ɛnɛ na nka yɛne your brother baako brani maako ɛna nka ebedi dwuma na nso so biribi nti wantimi anjoin ne yɛhyɛ mo bɔ sɛ da foforɔ a yɛbɛhyia no brani maako ɛbɛba abɛka ho nti Bra George mbakyɛ wo last words na afei yɛmfa dwuma de mmerɛ wie oh deɛ di kan yɛbɛda atwede ampo nyankopɔn ase yɛwɔ nyankopɔn bɔɔ so ne asase sɛ wama yɛ nkwa ne yɛda so ɛwɔ ahoɔden mu yɛapɛdeɛ ne sɛ yɛbɛhu n'akyiri akwan nti da me mpaebɔ ne sɛ ɔnkyerɛ yɛn ne kwan turodoo no na ahobrɛasɛ mu yɛ nyinaa yɛni so sɛdeɛ wokae no sɛ yɛka biribi ne bi a kasa mu wɔ mfom akyia kakra anaasɛ tia obi a ɔhwɛ wo kɛseɛ anim na ɔmfa nkyɛ yɛ ɛnyɛ the intent ne sɛ sɛdeɛ yɛbɛkasa tia obi anaa yɛbɛgu obi gyidie anaa baabi ogyina no ɛho fi na yɛpɛ adesua a ɛbɛboa yɛ ama yɛnyinaa yɛhono kwan turodoo a ɛyɛ sɛ yɛnante mu nti nnipa no nso is at least baabi a yɛanka ne yie anaa to
also bring a submission to the fore. Na yɛnda ahwɛfoɔ nso ne atiefoɔ ase sɛbi nim sɛ nimdifoɔ wɔ hɔ paa a wɔn tie yɛn yɛdeɛ scratches na yɛyɛ nti we don't also want to show sɛ deɛ yɛnim biribi kyɛn obi a na yɛsua biribi akyɛn obi sɛbi I always call myself a student of knowledge me baabi a mbɛduru biara sɛbi obi ɛkasa mpɛ sɛ metie no na nso mesua biribi kakra ɛfiri mu nti no kwanya bi na aba na wato nsa afrɛ sɛ we are not better than anybody. Yɛde obi ase nyankopɔn dom yɛ na brɛtɔ mu san frɛ na ahoɔden wɔ hɔ a kakra a yɛbɛtumi no yɛbɛyɛ de asom. Yo, yɛda Bra George, yɛda ase paa, yɛda tiefoɔ nyinaa so ase sɛ monkɔ so na mohwɛ anim. Nyame bie kwan a yɛbɛsan aba de part 2 no abɛtoa so. Yɛahyɛ aseɛ na megye di sɛ nkakra no yɛbɛte ɛsom no ase yie. Na nsɛmbusa bi a yɛwɔ fa so no megye di sɛ yɛbɛnya adɔfoɔ abɛboa yɛ ama yɛnya emu ntiaseɛ. Nti Nyame nhyira obiara sɛ wonya abrɛ na wohwɛ good news anwummere yɛde mu bɛsi a na ɛda foforɔ yɛatoa so. Bye bye.